সকল উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের শুভেচ্ছা জানিয়ে আজকের ভিডিও শুরু করছি। আজকের ভিডিওতে কয়েকটি সাজেশন নিয়ে আলোচনা করব। এখানে সবার প্রথমে দ্য আইজ হ্যাবিট থেকে দেখো। এখানে ফার্স্ট কোশ্চেন, ক্যান ইউ টেল মি ডিড শি কিপ হার হেয়ার লং অর শর্ট? হু ইজ দ্য স্পিকার? টু হুম ইজ হি স্পিকিং? হু ইজ বিং রেফার্ড টু? হোয়ার ডিড দ্য গার্ল গেট ডাউন? What was the answer the speaker received in context to his question? পরের question, but her next question removed my doubts. Who said this and about whom? What were the doubts of the speaker? What was the next question? How were his doubt removed? এই কোশ্চেনটাই অর্থে এমনভাবে আসতে পারে, বাট হার নেক্সট কোশ্চেন রিমুভড মাই ডাউটস। হু ডাজ হার রেফার টু? হোয়াট ডাউটস ডাজ দ্য ন্যারেটর হ্যাভ? হোয়াট ওয়াজ দ্য কোশ্চেন অ্যান্ড হাউ ডিড ইট রিমুভ হিজ ডাউটস? পরের কোশ্চেন, শি উড ফরগেট আওয়ার ব্রিফ এনকাউন্টার। হু সেড দিস অ্যাবাউট হুম? হোয়াট ইজ দ্য ব্রিফ এনকাউন্টার রেফার্ড টু হেয়ার? হোয়াট ডিড দ্য স্পিকার think so? পরের কোশ্চেন, yes, this is the best time. Who said this? What is the best time according to the speaker? Give the occasion of the remark. Why does the speaker think so? এটাই অর দিয়ে আসতে পারে, yes, this is the best time. Who said this and to whom? What was the occasion of the remark? Why according to the narrator is the best time? পরের কোশ্চেন, she had beautiful eyes, but they were of not used to her. Who is the speaker? Whose eyes are referred to here? এই কোশ্চেনটাও অনেকটা ইম্পর্টেন্ট। Why were the eyes useless to her? Bring out the irony in this line. আর একটা লাস্ট কোশ্চেন আছে, she was an interesting girl. Who said this? To whom? And when? What else did the person say? What reply did she get? এরপর স্ট্রং রুটসের থেকে যে ইম্পর্টেন্ট প্রশ্নগুলি হতে পারে সেগুলি একবার দেখে নাও। আওয়ার লোকালিটি ওয়াজ প্রিডমিনেন্টলি মুসলিম। হু ইজ দ্য স্পিকার? হাউ ডাজ দ্য স্পিকার ডেসক্রাইব দ্য লোকালিটি? হোয়াট পিকচার অফ কমিউনাল হারমোনি ডু ইউ ফাইন্ড ইন দ্য ডেসক্রিপশন? পরের কোশ্চেন, দ্য পিপল অফ ডিফারেন্ট রিলিজিয়ন্স উড বি সিটিং আউটসাইড ওয়েটিং ফর হিম, হু ইজ রেফার্ড টু অ্যাজ him. Where did the people wait? Why did they wait there? What would happen thereafter? For a question, his answer filled me with a strange energy and enthusiasm. Who is the speaker? Whose answer is being referred to here? What was the answer? For a question, how does Kalam describe his childhood in his composition Strong Roots? What does Kalam say about the father's routine-bound life? What does he want to suggest here? এই প্রশ্নটাই অর দিয়ে আসতে পারে, What remained the routine for Abdul Kalam's father even when he was in his late 60s? What does Abdul Kalam say about his emulation of his father? পরের question, one of the most vivid memories of my early childhood is of the two men. Whose childhood memories are referred to? Who were the two men? What was their topic of discussion? এখানে শেষ হচ্ছে স্ট্রং রুটসের কোশ্চেনগুলি। এরপর দেখে নাও থ্যাংক ইউ ম্যামের কোশ্চেন। I would teach you right from wrong. Who said this? To whom and when? How did the speaker transform the person spoken to her? এটাই অর দিয়ে আসতে পারে, You ought to be my son. I would teach you right from wrong. এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন। এই কোশ্চেনের মধ্যে দেখো আরও যুক্ত কোশ্চেন আছে, হু স্পিক্স টু হুম? ডিড দ্য স্পিকার ম্যানেজ টু টিচ হোয়াট হি অর শি ক্লেইমড টু টিচ? গিভ এ রিজন ফর ইউর অ্যান্সার। পরের কোশ্চেন, ইউ গোনা টেক মি টু জেল। হু আস্কস দিস কোশ্চেন অ্যান্ড টু হুম?
When did the speaker ask this question? What reply did the speaker get? 3 number, I am very sorry lady, I am sorry. Who is the speaker? Was the speaker really sorry? When was the speaker a changed person? Number 4, eat some more son. Who is the speaker? Who has been spoken to? What food was offered by the speaker? What features of the speaker's character are revealed here? For a question, do you need somebody to get to the store? Who is the speaker? To whom did the speaker say this? Why did the speaker want to go to the store? What did they have for supper? Last question. And he did not want to be mistrusted now. Who is referred to as he here? Whose trust did he want to win? Why didn't he want to be mistrusted? এরপর 3 কোশ্চেনের কয়েকটি কোশ্চেন দেখে নাও। Why did the Tsar decided to meet the hermit and how did he visit him? What was the hermit doing when the Tsar met him? For a question, all the answers being difficult, the Tsar agreed to none of them. What were the questions to which the Tsar got different answers? Whom did the Tsar decide to consult when he was not satisfied? Where did the person live whom the Tsar decided to consult? What was he famous for? For a question, how did the bearded man become the Tsar's friend? তারপরের কোশ্চেন, forgive me, এটা খুব ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন। Forgive me, said the bearded man in a weak voice. Why did the bearded man become an enemy of the Tsar? What did the man swear and resolve to do? Why did the man ask forgiveness? এই প্রশ্নটাই অর দিয়ে ঘুরিয়ে আসতে পারে। Why did the bearded man become an enemy of the Tsar? What did the man swear and resolve to do? Why did he ask forgiveness for the Tsar and what did he promise him? For a question, you have already been answered. Who said this and to whom? How has the person referred to been answered? For a question, what were the 3 questions the Tsar wanted to get answer of? Why did he need the answers? Why was he not satisfied with the answers of the learned men? Whom did the Tsar finally decided to consult? এরপর আসবে পোয়েট্রির পার্ট বা পোয়েমের পার্ট। অন কিলিং এ ট্রির থেকে কিছু ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন দেখে নাও। দ্য পোয়েম অন কিলিং আ ট্রি ডেসক্রাইবস ম্যানস ক্রুয়েলটি অ্যান্ড ভায়োলেন্স ইন নেচার। ডিসকাস, এমনভাবে কোশ্চেন থাকতে পারে। পরের কোশ্চেন দেখো, হাউ ডাজ আ ট্রি অফার রেজিস্ট্যান্স টু ইটস ডিস্ট্রাকশন? হাউ ডাজ ইট রেজিস্ট্যান্স ফেইল? পরের কোশ্চেন, হাউ ডাজ দ্য পোয়েট ডেসক্রাইব দ্য গ্রোথ of a tree over the years? What are the different steps taken for killing a tree? For a question, justify the title of the poem on killing a tree and then it is done. What is being referred to here? How is it done? In what tone does the poem end? Last question, it takes much time to kill a tree. Why does it take so much time to kill a tree? How is a tree finally killed? এরপরে দেখো অ্যাসলিপ ইন দ্য ভ্যালির কয়েকটি ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন। হি স্মাইলস ইজ লাইক অ্যান ইনফ্যান্টস হু স্মাইল ইজ রেফার্ড টু হিয়ার। এখানে কার হাসির কথা বলা হয়েছে? হোয়াই ইজ হি স্মাইল কম্পেয়ার টু দ্য স্মাইল অফ অ্যান ইনফ্যান্ট? অথবা এটা এমনভাবেও আসতে পারে, হাউ ডাজ নেচার টেক কেয়ার অফ হিম? পরের কোশ্চেন, a soldier very young lies open mouthed. Describe the place where the soldier lies. Why does he lies open mouthed? Who takes care of him and how? পরের কোশ্চেন, এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন একটা। জাস্টিফাই দ্য টাইটেল অফ দ্য পোয়েম অ্যাসলিপ ইন দ্য ভ্যালি।
তারপরের কোশ্চেন, দ্য হামিং ইনসেক্টস ডোন্ট ডিস্টার্ব হিজ রেস্ট, হু রেস্টেড অ্যান্ড হোয়ার? হোয়াই ইজ হিজ রেস্ট নট ডিস্টার্বড by the insects? In his side there are two red holes. Who is the person referred to here? What do the red holes signify? What attitude of the poet about what is referred to here? এই শেষ হচ্ছে অ্যাসলিপ ইন দ্য ভ্যালির কয়েকটি ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন। এখন আমরা দেখব শ্যাল আই কম্পেয়ার দিয়ের কিছু ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন। হাউ ডাজ শেক্সপিয়ার কম্পেয়ার দ্য বিউটি অফ হিজ ফ্রেন্ড টু দ্যাট অফ এ সামার্স ডে? এই প্রশ্নটাই ঘুরিয়ে আসতে পারে। শ্যাল আই কম্পেয়ার ইট টু এ সামার্স ডে? হুম ডাজ দ্য পোয়েট অ্যাড্রেস? Why does the poet propose? Why does the poet propose to compare him to a summer's day? How is the question answered by the poet? What do the rough winds do? What does the poet mean by summer's lease? How is the friend's beauty superior in the summer's day? But thy eternal summer shall not fade. Who is being referred to as thy? What is meant by eternal summer? Why shall not thy eternal summer fade? এটা অর দিয়ে আসতে পারে, but thy eternal summer shall not fade. Who is the poet? What is meant by eternal summer? How does the poet suggest that thy eternal summer shall never end? So long live this, and this gives life to you. What does this refer to? Who is referred to here, and thee? How does this give him life? Last question. But thy eternal summer shall not fade, nor lose possession of that fair those whose eternal summer is being referred to here. What does eternal summer mean? What conclusion does the poet draw at the end of the poem? এরপর দ্য পোয়েট্রি অফ আর্থের থেকে, হোয়াট পিকচার অফ সামার ইজ প্রেজেন্টেড ইন দ্য পোয়েট্রি অফ আর্থ? হাউ হ্যাজ ইট বিন ক্যারিড অন টু দ্য পিকচার অফ উইন্টার? হোয়াট ডাজ কিডস মিন বাই পোয়েট্রি অফ আর্থ? ওয়াই ডাজ হি সে দ্যাট দিস পোয়েট্রি নেভার সিজেস? Takes the lead. Who takes the lead and when? How does he take the lead? He rests at ease. Where does the line occur? Who is referred to as he? Where does he rest and when? How does he take part in the poetry of art? Identify the voice of poetry of art. How does kids establish its continuity through its voice? Why does kids feel that the poetry of art is never dead? এই প্রশ্নটা অর দিয়ে আসতে পারে এমনভাবে, হাউ ডাজ কিডস শো দ্যাট দ্য পোয়েট্রি অফ আর্থ নেভার সিজ বা নেভার এন্ডস বা নেভার ডেডস এমনভাবেও আসতে পারে। এরপর নাটকের থেকে দ্য প্রপোজাল। ফার্স্ট কোশ্চেন, শি ইজ লাইক এ লাভ সিক ক্যাট, হু সেইড দিস about whom? Analyze the character of the person referred to here under the light of the comment above. এটা ডাইরেক্টলি এমনভাবেও আসতে পারে, ক্যারেক্টার অফ নাতালিয়া। তারপর give a brief sketch of the character of Lomov in the play The Proposal. You are not a neighbor, you are a grabber. Who said this and to whom? Why did the speaker say this? পরের কোশ্চেন, we have had the land for nearly 300 years. Who is the speaker? Who is spoken to? What is referred to as the land? What do you know of the land from their conversation? If you like, I will make you a present of them. Who is the speaker? Who is the person spoken to? What would the speaker make a present of? Why did the speaker say so? Number 7, bring him back. Back. Bring him here. Who says this and to whom? When is this said? What impression of the speaker can be formed from this comment? Why did Lomov think about taking a decision about getting married? Whom did he want to marry? Why? Or, and it's impossible for me not to marry. Why is
the speaker so interested to marry? Whom does he want to marry and why? অথবা এটা এমনভাবেও আসতে পারে, লোমোভ কেম উইথ আ প্রপোজাল টু ম্যারি নাতালিয়া স্টেপানোভনা। হোয়াট লজিক ডাজ হি গিভ ফর দিস ডিসিশন? তোমরা যদি এই প্রশ্নগুলি দেখে যাও তাহলে তোমাদের অন্য কোনো প্রশ্ন দেখার প্রয়োজন নেই। এই প্রশ্নগুলো থেকে তোমরা 100% কমন পাবেই পাবে। আর আমার শুভেচ্ছা রইল, তোমরা ভালো মতো পরীক্ষা দাও এবং ভালো নাম্বার পাও। আগামীতেও তোমরা এমনই আরও সাজেশন পেতে থাকবে এই চ্যানেলে, তাই তোমরা এখনও যারা চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করোনি তারা সাবস্ক্রাইব করো। ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবে এবং বন্ধুদের সাথে শেয়ার করবে।